హలో అండి. ఈ వీడియోలో నేను ఈచ్ కస్టమర్ యొక్క ఆర్డర్ కౌంట్ అంటే ఈచ్ కస్టమర్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశాడో తెలుసుకోవడానికి క్వెరీ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఒకటి కస్టమర్స్ టేబుల్ అండ్ ఒకటి ఆర్డర్స్ టేబుల్. సో ముందుగా నేను ఈ ఆర్డర్స్ టేబుల్ నుంచి ఆర్డర్ కౌంట్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాను. సో దానికి క్వెరీ ఎలా రాస్తామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ గ్రూప్ బై కస్టమర్ ఐడి. సో ఇక్కడ నేను గ్రూప్ బై కస్టమర్ ఐడి అనే కాలం నేను ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఈ కాలం కస్టమర్ ఐడి అనే కాలంలో చూడండి, సపోజ్ ఈ కస్టమర్ ఐడి 1001 అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. బికాస్ ఈ కస్టమర్ 1001 అనే అతను మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కస్టమర్ ఐడి అనే కాలంలో సిమిలర్గా ఉన్న వాల్యూస్ లైక్ 1001, 1001, 1001 వాల్యూస్ అంతా గ్రూప్ చేస్తుంది. అండ్ నేను అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ ఆర్డర్ కౌంట్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఆర్డర్ కౌంట్ ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటానంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కౌంట్ యూజ్ చేసి కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి సో ఈ కాలంలో సిమిలర్గా ఉన్న వాల్యూస్ అంతా గ్రూప్ చేస్తాను. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆ ఆర్డర్ కౌంట్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాను. అండ్ నేను ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి కూడా ఇస్తాను. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఆర్డర్ ఐడి. ఒకసారి ఈ క్వెరీ రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఆర్డర్ ఐడి 1 అంటే ఈ ఆర్డర్ ఐడి 1లో 5 ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేశారు. సో ఈ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన కస్టమర్ నేమ్ని కూడా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే కస్టమర్ నేమ్ అనేది కస్టమర్స్ టేబుల్లో ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు కస్టమర్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తాను. సో సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ జాయిన్ ఆర్డర్స్. సో కస్టమర్స్ అనే టేబుల్కి నేను అలియాస్ నేమ్ C ఇస్తాను. ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్కి అలియాస్ నేమ్ O ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కస్టమర్ నేమ్ ఇస్తాను. బికాజ్ నాకు ఈచ్ కస్టమర్ నేమ్కి వాళ్ళ ఆర్డర్ కౌంట్ కావాలి. సో కస్టమర్ నేమ్ అనేది కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి కాబట్టి C.డాట్ కస్టమర్ నేమ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ C జాయిన్ ఆర్డర్స్ O. అండ్ ఇప్పుడు మనం కండిషన్ ఇవ్వాలి ఆన్ C.డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు O డాట్ కస్టమర్ ఐడి. ఇప్పుడు ఈ క్వెరీని రన్ చేద్దాం. కస్టమర్ ఐడి ఇన్ గ్రూప్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అంబిగ్యూస్ బికాస్ మనం ఇక్కడ అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా C. సో C.డాట్ కస్టమర్ ఐడి అని ఇవ్వాలి. ఈ క్వెరీ ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం. ఈచ్ కస్టమర్ నేమ్ అండ్ వాళ్ళ ఆర్డర్ కౌంట్ వచ్చింది. సో ఈ టాపిక్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం శాంపుల్ డేటా అంటే టేబుల్ క్రియేషన్ దాంట్లో డేటా ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేశాను అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.